Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời cựu đại tá Lê Khắc Lý, hiện tại là cố vấn của cộng đồng Việt Nam Nam California. Xin giới thiệu, cựu đại tá Lê Khắc Lý trước đây là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đã nhập ngũ từ năm 1954. Trong suốt cuộc chiến tranh, ông đã có mặt trong nhiều chiến trường Việt Nam. Và chức vụ cuối cùng là tham mưu trưởng quân đoàn 2 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm nay, cựu đại tá Lý sẽ có phần nói chuyện bằng tiếng Anh với các người bạn Mỹ và sau đó có tiếng Việt với cử tọa Việt Nam. Honorable Mayor Tita, Honorable Councilwoman Kerry, Councilman Crispin, Ms. Kuchin, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to say something in English first, and then I would like to ask your permission to say something in Vietnamese later. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép quý vị cho chúng tôi nói bằng tiếng Anh trước, rồi chúng tôi sẽ xin thưa chuyện bằng tiếng Việt sau. Distinguished guests, ladies and gentlemen, today, after 4 decades, 40 years, we start talking about bridging the gap. You see the symbol in front of us here. The Vietnamese, the Republic of Vietnam national flag, side by side with the USA flag, national flag. It had been that way during the war and before the war for many, many years. And now, today, we officially celebrate that in the United States. After 40 years ending the war in Vietnam, the so-called Vietnam War. It's late, right? Yes, but it's better than never. Because during the war, the Vietnamese, the Republic of Vietnam soldiers and the American soldiers always side by side to fight against the common enemy, the communists. Communism is rejected after that. In 1990, that means we have the right cause of the war. The right cause on our side, not on the other side. But, ironically, in 1975, the victory was not on our side. It's on the other side. The side without right cause. The reason for any war, the purpose of the war anybody fighting for, is to look for happiness, welfare of the people and the country. That's the same thing the communists using in their propaganda. But after 40 years of victory, what do we see today in Vietnam? Do they have happiness? Do they have a welfare for the people? Do they respect human rights? The answer is obvious, and we all of us know that. The world know that. The answer is no. So, the war in Vietnam that we were fighting side by side, we're supposed to be the victors, but we're not. The question is why? We have a superiority of weapons, we have the right cause, we have the support of the free world, and the majority of the people see the right cause we are fighting for. But we are not the victor. Ladies and gentlemen,
because everybody now knows that. We lost the war because the movement in the United States, the so-called anti-war movement. And that movement is strong enough. They have tremendous financing from the communist bloc, and they influence the Congress of the United States, and finally the Congress cut all the assistance, military aid, to the Republic of Vietnam. So we have, at that time, we have guns without ammunition. We have aircraft without gasoline, without ammunition. We had tanks with no gasoline and no ammunition. So how can we fight the war with that situation? Now, we have to look at the truth. Who's behind of that movement? Unfortunately, everybody knows that Jen Fonda is one of them. Why we, the USGI and the Republic of Vietnam soldiers fighting the war in the battlefield? She came to Hanoi and she denounced all of that. And she said all the good things for the enemy. Ladies and gentlemen, how much the influence go to the spirit of the freedom fighters. And one more person I would like to mention here, today in the very important position, he's the Secretary of State of this government, of the United States government today, Mr. John Kerry, was one of them too. I'm sorry if I hurt the Secretary of State of the United States today, but actually he did that too in another kind of action. So all of them, so many I cannot cite here the names, but we all know all of that, helping make the decision by the Congress of the United States of that time, and we suffer. And when we come home, the GI come home, they did not receive a welcoming ceremony, a welcoming sentiment from every American citizen in this great country. And we came here as refugees when we denounced communism in Vietnam. We came here, a few Americans who understand the situation welcome us, and another American see us as a people who come here to look for food, for job. Ladies and gentlemen, that make the GI coming home from Vietnam War and the Vietnamese soldier coming here as refugees, we stay apart because we look at each other with the thinking that we lost all the confidence, and that make us living apart, even though the war in Vietnam is not ended yet. Still, we're still fighting to gain the freedom for Vietnam country and for the Vietnamese people. We do not have freedom there. We do not have independence. We do not have the welfare of the people we have to fight for. But the freedom fighters, American and the Vietnamese soldiers together, did not have the chance to get together to understand each other like we had it during the war in Vietnam. Today,
thank you, Greg, and thank you, the organizer, to bring us together. And we remember this. We are still friends forever, like the monument behind me and in front of you, side by side, always as a freedom fighter. That's what I appreciate the organizer for this ceremony today. And I would like to offer our thanks to the city of Westminster for hosting, for allowing us to build this monument, and for hosting all the ceremony in this very important and very significant place of the United States, not only of the Westminster. And thank you so Chúng tôi much. hết sức hân hạnh được lên đây để thưa chuyện cùng quý vị ngày hôm nay. Hôm nay cái lễ này là cái lễ nối lại cái sự xa cách giữa người chiến binh Hoa Kỳ và chiến binh Việt Nam là những chiến sĩ cho tự do. Chúng ta có chính nghĩa trong cuộc chiến ở Việt Nam. Chúng ta có vũ khí tối tân, chúng ta có những phương tiện quân sự tối tân, nhưng mà chúng ta phải đóng vai của một kẻ thua trận, mà kẻ địch Cộng sản Việt Nam đã đóng vai để thắng trận. Chúng ta phải biết cái nguyên nhân nào mà đưa đến cái sự thất bại một cách mỉa mai và ê chề đó, đau đớn đó. Cái nguyên nhân mà chúng ta nghiên cứu kỹ thì chúng ta thấy rằng trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam, người lính Hoa Kỳ và người lính Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu sát cánh bên cạnh nhau, thì cái phong trào gọi là phong trào phản chiến anti-war movement ở Mỹ để dấy lên. Phong trào đó đã mạnh đến nỗi họ có nhiều cái nhân khoản để giúp đỡ của các khối cộng sản quốc tế, để đến nỗi mà nếu chúng tôi kể ra đây thì quý vị thấy trong thời kỳ đó, ở ngay trước tòa Bạch Ốc đã có những cái phong trào họ bán cái lá cờ của mặt trận giải phóng miền Nam, tức là của cộng sản đó, $5 một cái lá cờ giấy nhỏ thế này để gây quỹ. Họ làm những cái chuyện như vậy mà ngay trước tòa Bạch Ốc, thì chứng tỏ rằng trong các cái university campus họ đã có những cái phong trào sinh viên rất đông và rất lớn mạnh. Rồi cuối cùng thì Quốc hội Hoa Kỳ bị ảnh hưởng, cho nên chúng ta bị cúp viện trợ. Chúng ta có súng mà không có đạn, có máy bay mà không có xăng không có đạn, có xe tăng mà không có xăng không có đạn, chúng ta không đánh được. Chúng tôi còn nhớ cái khi đó đã có lệnh mỗi ngày một khẩu đại bác chỉ được bắn 1 quả, thì làm sao mà đánh giặc được. Mỗi lần một cái trận đụng độ thì chúng ta phải dồn tất cả hỏa lực đại bác các nơi để yểm trợ cho bộ binh tiến tới và đánh quân địch, thì chúng ta bắn cả hàng trăm hàng ngàn quả đại bác. Đằng này họ hạn chế mỗi ngày bắn 1 quả, thì làm sao mà chúng ta có thể chiến đấu được. Đấy là cái ví dụ. Thì chúng ta nghĩ trở lại, ai đứng đằng sau những cái phong trào đó mà gây ra cái thảm bại cho chúng ta. Trong đó cái người nổi bật nhất là cô Jane Fonda, cô Đào đóng phim đó. Trong thời kỳ chiến tranh đó, cô ra Hà Nội, cổ lại chửi lại Hoa Kỳ mà lại đề cao Cộng sản Hà Nội. Rồi cái người mà mỉa mai nhất ngày hôm nay là Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, ông John Kerry, cũng là một trong những số sinh viên phản chiến lúc bấy giờ. Những cái điều đó làm cho chúng ta đau lòng. Và cho đến khi người lính Mỹ trở về nước Hoa Kỳ thì là không được đón tiếp một cách vinh quang là những người chiến sĩ đã chiến đấu cho tự do để trở về quốc gia của họ, mà là bị khinh khi mà dè biểu. Thì trong khi đó người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa chúng ta qua đây thì lại bị ảnh hưởng những chuyện đó, cho nên xa cách nhau. Ngày hôm nay mới có cái lễ để nối lại cái nhịp cầu như vậy. Thì chúng tôi mong rằng cái tinh thần đó sẽ mãi mãi ở với chúng ta, người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và chiến binh Hoa Kỳ là những chiến sĩ chiến đấu cho tự do sẽ luôn luôn là bạn hữu muôn đời. Xin cảm ơn tất cả quý vị.